కూడా ఇప్పుడున్న రెవెన్యూ పరిగెట్టకుండా టైటిల్ యాక్ట్ చట్టం లేదనుకున్నాం, 6వ చట్టమే ఉంది. ఈ వివాదాల పరిష్కారానికి కూడా కేంద్రం చాలాసార్లు చెప్పిన మాట ఏంటంటే రెగ్యులర్ రెవెన్యూ కోర్సుకు పోయినట్లయితే చాలా కాలయాపన జరుగుతుంది. రెవెన్యూ వివాదాల పరిష్కారానికి కూడా జిల్లాకు ఒక ట్రిబ్యునల్ పెట్టండి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ పెట్టండి, రెవెన్యూ కేసులను అక్కడికి పంపండి. బీహార్లో అట్లాంటి ప్రయత్నం జరిగింది. 2012లోనే బీహార్ భూ వివాదాల పరిష్కార చట్టం పేరుతోటి ఒక చట్టం చేశారు. బీహార్ ల్యాండ్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ ఒక చట్టం చేసి రెవెన్యూ కేసులన్నీ కూడా ఒకే చోటకి వెళ్ళేలాగా రెవెన్యూ ట్రిబ్యునల్ పరిష్కారం అయ్యేలాగా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. 10 yearsలో బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ ఉంది బీహార్లో. బట్ దోస్ ట్రిబ్యునల్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ జ్యూరిడిక్షన్ టు డిసైడ్ టైటిల్ మ్యాటర్స్. కానీ ఇప్పుడు టైటిల్ గ్యారంటీ చట్టం కింద కనుక మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు ఎవరికి టైటిల్ డిసైడ్ చేసే అధికారం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ట్రిబ్యునల్లో ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు అయితే దేర్ ఇస్ నో ఫైనాలిటీ హూ విల్ బి దేర్. Questions from audience? Sir, what is that? Tribunal ka sir, what is going to be constituted is an operator, land titling operator. So what is said under the act is that under land titling operator authority must be an officer, whether retired or in service, not below the rank of joint rank. That's the word used in this act. So the intention of the government is to go to some retired officer or probably a officer. The word commission officer or retired officer is not there, and the word tribunal is not there. So where the apprehension is, the people's apprehension must be that a retired officer, some that we can have it, who will be in their hands, who is available to the political party, and he will be the ultimate judge. And no further appeal is provided. There the danger lies. That is the appeal from the decision officer, only one appeal lies to the appellate authority, and then only decision lies to the court, which will not go into the merits of the case. And also said that what is the norm that has been followed by the appellate authority, that principles of natural justice. No other law is said that this is the law that has been followed, or this is how it has been followed. Except saying that you have to follow the principles of natural justice. There is absolutely no word which has been followed by the appellate authority. So the apprehension is that some retired officer will be posted there to decide all, concentrate all. This is one area of the matter. Same continuation. What it was said is that the registration officer was empowered to deal with all the immovable property, the title of all the immovable property. So once it is said that all the titles of immovable property, he will have without any discrimination, including it is said that the frauds, contract, everything. And then here the problem is here that the appeal lies only to the joint character. It is said that on all the matters, section 38, on all the matters on which the land registration officer was appointed, the civil court jurisdiction is too state. Civil court jurisdiction is warrant. Once it is said that the civil court jurisdiction is warrant, so there is no person challenging it before the civil court. What happens upon the court as far as the no civil litigation or something? Whatever the pending litigation, that also is not right. And it is said one word that if the visiting officer finds that there is a dispute, he will refer the matter to the appellate. He will refer the matter. It is never said that a judicial matter, to the judicial matter. So there is much controversy. So you can understand. There are two things. One, it is really a grey area, not only in the AP Act, but in the Model Act, in Maharashtra Act, everywhere. Who is going to decide the matters which are in the disputes register? That's a single thing. Clear ఉన్నాయని టైటిల్ రిజిస్టర్లో పోతాయి కాబట్టి వాటి గురించి ఏం సమస్య లేదు. ఒకసారి టైటిల్ క్లారిటీ అయిపోతుంది. ఏవైతే క్లియర్ టైటిల్స్ లేని మాత్రమే డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్ పోతాయి. డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారం ఏంటి అనేది we all need to debate. I also my own concern is going to sit in that forum and to decide. A person who knows the law will sit there, or a person, anybody can sit there and decide the disputes. I definitely agree. Second thing, దీంట్లో ఒకవేళ కనుక డిస్ప్యూట్ ఉన్నట్లయితే ఆయన డిస్క్రిప్షన్ ఉండదో డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్ ఎంట్రీ చేయాల్సిందే. అంటే ఆయన ఎవరైతే రిజిస్ట్రింగ్ అథారిటీ ఉంటారో రిజిస్ట్రింగ్ అథారిటీ హాస్ నో అథారిటీ టు డిసైడ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్. యూ కెన్ జస్ట్ సే పుట్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్, వాట్ ఎవర్ ద డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్ విల్ గో టు ద కన్సర్న్ అథారిటీ. ఇందులో స్ట్రక్చర్ ఏంటో మనం కనుక చూస్తే ఒకరేమో రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఉన్నారు,
రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ మీద ఒక అప్లైట్ అథారిటీ ఉన్నారు, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఇష్యూస్ మీద ఉంటాయి. అదొక స్ట్రక్చర్. రెండు ప్రధాన స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే డిస్ప్యూట్స్ వెళ్ళండి ఇంకొక చోటుకి వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ అథారిటీ విచ్ ఇట్స్ ఆన్ ద అప్లైట్ అథారిటీ. అప్పుడు మనం ఏదైతే జిల్లా రిజిస్టర్ ఉంటాడో జిల్లా రిజిస్టర్ చేసే పనులను ఇలా ఇంకొక ఆఫీసర్ చేస్తారు. బట్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెగ్యులర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ట్రిబ్యునల్, వన్ అపీల్ లైజ్ టు ద స్టేట్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ రివిజన్ లైజ్ టు ద హైకోర్ట్. ఇది మధ్యలో వేరే రూల్ ఎక్కడ లేదు. సివిల్ కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ బాగా. సో ఈ డిస్ప్యూట్స్ అన్ని అక్కడికి వెళ్తాయి. కానీ ఒక్క దాని మీద మాత్రమే ఆ చట్ట ప్రకారం సివిల్ కోర్టు పోయే అవకాశం కనబడుతుంది. విచ్ ఇస్ అబౌట్ పార్టిషన్ డిస్ప్యూట్స్. పార్టిషన్ కేసులు ఏమైనా ఉంటే అవి సివిల్ కోర్టు కింద ఉంటాయి. మిగతా ఏవి కూడా ఈ పరిధిలో లేదు, అది ట్రిబ్యునల్కి పోతాయి. అగ్రీ అన్నారు. చెప్పండి. కాదు, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆ క్వశ్చన్ గురించి ఆన్సర్ కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడడానికి ఎవరు ఉండాలా ఎవరు ఉండాలనేది ఇంకా ఆప్షన్ కాలేదు అన్నారు. బట్ యాజ్ పర్ యాక్ట్ ఇట్ సేస్ దట్ రిటైర్డ్ any officer which is not below the rank of joint commander. So what does it mean? So far I understand the legislation. On the registration there is appellate authority. If I have concerns with the registration, the minute if I raise a dispute, it is going to a tribunal at a district level. But who will be in the tribunal will only comment the rules. Rules are not at home. Act is came into picture. AP government is drafting rules. So in the rules they will clarify. So as per the act, so as I put it, so that the presiding officer of the tribunal will be the revenue authority. Is it not? As per the present act. తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ నేను వాట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ సార్ క్వశ్చన్ అడిగినారు కదా, ఈ పూర్వ 3%. దాంట్లో మీరు ఈ రోజు ఒకటి చెప్తారు. సో ఆ ట్రిబ్యునల్ ఎవరు దాన్ని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అనే ఒక క్వశ్చన్ నాకు బ్యాటింగ్ రాలేదు. అందులో సార్ వేరే క్వశ్చన్ అడిగినారు. సో దాని ఫస్ట్ మీరు రూల్స్ ఇంకా బ్రేక్ కాలేదని అన్నారు. బట్ యాజ్ పర్ యాక్ట్ సార్ చెప్పారు కదా, ది ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ జాయింట్ కలెక్టర్ అన్నారు. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? Any officer, retired or present. So whether is it finally against or not? లేదా రూల్స్ పోయిన తర్వాత మరి ఆయన చేసేస్తాను. నేను దానికి చెప్తున్న ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ చట్టంలో రెండు వేరువేరు వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే వ్యవస్థ, ఒకటి డిస్ప్యూట్స్ పరిష్కారం చేసే వ్యవస్థ. రిజిస్ట్రేషన్ చేసే వ్యవస్థ ఒక రిజిస్టర్ ఉంటున్నాడు, ఎవరు డిసిప్లిన్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ రూరల్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, తహసీల్దార్ కావచ్చు, విలేజ్ లెవెల్ పంచాయత్ సెక్రటరీని కూడా రిజిస్టర్గా వాళ్ళు డిసిప్లిన్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్ మీద అభ్యంతరాలు ఉన్నప్పుడు నమ్మలేదు. వీళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా రిటైర్డ్ ఆఫీసరో జాయింట్ కలెక్టరో రిజిస్ట్రేషన్ మీద కేసులు వింటాడు. రిజిస్ట్రేషన్ మీద అభ్యంతరం లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్. కానీ డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్లో ఉన్న కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఫార్ మై అండర్స్టాండింగ్ గోస్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ట్రిబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి అనేది చట్టంలో లేదు, ఇట్ ఇస్ స్టిల్ వెరిఫై. ఆ ట్రిబ్యునల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి, అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే స్టేట్ లెవెల్ వస్తుందో దాని కాంపోజిషన్ ఏంటి అనేది యాక్ట్లో లేదు, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ ద రూల్స్. సో దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడం ప్రివెన్షన్ అనుకుంటున్నాను. Final because actual is also a revenue department. The names in the title register are also nothing but the revenue records. Why should the court accept? ఇప్పుడు అందుకే It also becomes the presumptive. can I answer the question? As of today, courts are presuming correctness for record based on ROR. ROR is a presumption clause. That is now being changed by the new act. New act specifically says once the entry is made in so register, it is a conclusive proof of title. It is stated in act itself. So the minute a person names comes in the title register, it becomes a conclusive proof of ownership. So courts have to consider that. And in a title guarantee system, there is something called iron curtain principle, which means all the existing records become irrelevant when the title register comes into picture. So to dig into the old title, we can't get into the old records as per the title law. New title law. It's not me.
department is doing, government is doing. Why should the court accept your verdict? The law says it is court has to accept the law. If we have objections for the law, we can challenge the law. We can tell the government to change the law. We can go to High Court or Supreme Court challenging the law. But so long as it exists in the statute book, court has to accept it. We are leaving it for the question, but that was not my question. Sir, we can. It's not leaving it. Your voice is not clear. You are leaving it for the question that was asked by Vijay Kumar. So please make you know that. No, I've answered both those questions. Sir, the constitution of criminals is not according to what I feel. There is no judicial officer as a member criminals. I understand. But ఒక మాట చెప్తాను నేను. We will get into those technicalities. ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిస్ప్యూట్ రిజిస్టర్లో ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ ని ఎవరు పరిష్కారం చేస్తారు అనేది వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇట్ హాస్ టు బి డిస్కస్, ఇట్ హాస్ టు బి రికమెండ్ టు స్టేట్. కానీ దానికి పోకముందు అసలు ప్రైమరీ క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ స్టాండ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రిజంప్టివ్ టైటిల్ వర్సెస్ టైటిల్ గ్యారంటీ? Are we accepting the title guarantee system or not? If we are not accepting title guarantee system itself, it's a different question. Then there is no question of supporting any title guarantee law. But the minute we accept that these are the kind of changes we want, then we can get into how we achieve it. There will be a lot of difference of opinion. And the title guarantee చట్టం కనుక ఉంటే ఇట్లా ఉండాలి అంటే దాని మీద రకరకాల వేరియేషన్ ఉన్నాయి. ఏకీ చేసేది కరెక్ట్ కాదు. మాకు 100 ఎగ్జాంపుల్స్ కళ్ళలో కనబడుతుంటాయి. బట్ మీ అందరికీ నా అపీల్ ఏంటంటే, let us discuss this basic concept whether a presumptive title is good for the country or a title guarantee is good for the country. మనం ఆలోచించడం లేదో కానీ ఒక ఫారెన్ ప్రొఫెసర్, a professor of law in Washington University School of Law, he wrote a detailed research paper around 40-50 pages analyzing the pros and cons of title guarantee for India. He has his own opinion. Professor D.C. Bhagwa, who is the one-man committee, before he died, he wrote a book. I don't know how many people saw that book. The title of the book itself is called I Accuse. The book name is I Accuse on the title guarantee. He is accusing all the top leaders of this country not bringing title guarantee. So Professor D.C. Bhagwa is an advocate of title guarantee. There is another person I'm just mentioning who says it may not be appropriate for this country to bring in a title guarantee at this juncture. There are people who say only presumptive title is good. Those debates can be there, but I am asking all of you, first we need to debate on this question first, whether we are happy with the presumptive title or not. What are the pros and cons of presumptive title? When we move to title guarantee, what is going to happen? Whether that will give more good results or bad results? Then come to a question of if at all we need title guarantee, what is appropriate law? You have one law in front of you, which is enacted by government of India. There is another law which is Maharashtra is going to enact very soon, couple of weeks. Maharashtra is bringing a different legislation. The provinces are little different. There is a model law in front of you, suggested by government of India. There are a lot of variations in the act and the rules. That's the first thing. When you say that we need a title guarantee, and what all needs to be done, what are the changes it needs in the act, what are the changes we need to bring in the rules, and most importantly, which is the machinery which is going to implement this law, what is the kind of setup we need, what is the kind of support one has to give it to the common man. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చట్టం మీద అవగాహన పెంచాలి, వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యకు సహాయం చేసి ఎంతైనా ఉండాలి, ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలి. బట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ డిఫెండింగ్ ఎనీ యాక్ట్, ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు డిఫెండ్ ద టైటిల్ guarantee law. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ టు గివ్ యూ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్. ఇది మీరు అనుకుంటున్నంతగా ఏదో సరళంగా ఓడిపోయిన చట్టం కాదు. ఇది ఒక ఇన్ని ఏళ్ల ప్రయత్నంతో రకరకాల షేపులతో ఈ రోజున ఈ స్థాయికి వచ్చింది. ఒకటి సంతోషం ఏంటంటే కనీసం ఏపీ ఒక స్టెప్ తీసుకుంది, ముందు ఒక స్టెప్ తీసుకొని మేము ఈ చట్టం చేస్తామని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం దీని గురించి నాకు మీరందరూ కనుక ఇదే చట్టం మీద 2011లోనో 2015లోనో 2019లోనో చర్చ చేసి ఉంటే ఇంకా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండేది. దక్షిణ మోడల్లో ఇంకా అప్పుడు ఎవరు దాన్ని ఏ రాష్ట్రానికి పంపలేదు. అన్ఫార్చునేట్గా మనం ఎవరో దాని మీద అంత దృష్టి పెట్టలేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం చట్టం చేసినట్టే మనకు తెల్లం వస్తుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ది బిగినింగ్, మొదట చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్లాంటి చర్చ నేను మొదటిసారి చూస్తున్నాం. ఇంత విస్తృతంగా ఇంతమంది కూర్చొని ఈ చట్టం మనుషులకు ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా అన్ని వ్యూ పాయింట్స్ రికార్డ్ చేయండి. వాట్ ఏ ప్రోజులో ఏం తప్పు ఉంది,
ఇది కాకుండా ఇంకెలా చేయగలుగుతాం అనేది కూడా చర్చించుకుంటే మంచిది. బట్ ఐఎమ్ అగైన్ టెల్లింగ్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ హియర్ డిఫెండింగ్ ద లెజిస్లేషన్, ఐఎమ్ హియర్ టు టెల్ యూ వేరియస్ ఇన్ఫార్మ్స్. Don't you think registered title deed? Sir, don't you think registered title deed confers title? Is that not enough? Registered title deed confers title on you. Why again do this? Will it not confer title? Again, it is only a deeds registration. It is only proof. It is not a conclusive proof. As per our law, even a registered deed is not a conclusive proof. We are now trying to bring in a conclusive proof system. But the entire judiciary as of today is accepting the registered title deeds and legal documents as final title. As final evidence, As final title. it can be reverted. Even after registration, it can be reverted with other evidence. Once you have this kind of law, that will not be there. That must be divided. Why all these things available? Because already it is there. Thank you. Then I exceed I am now. So I need to close. I just need 2 minutes before I conclude. ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నాతో పాటు ఇక్కడ వరకు వచ్చిన మిత్రులు మధు అడ్వకేట్ ఉన్నాడు, తను తెలంగాణ హైకోర్టులో ఏజీపీగా పనిచేస్తున్నారు. కర్ణాకర్ రెడ్డి తెలంగాణ సోషల్ మీడియా ఫోరంలో యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. ఇంకొక అడ్వకేట్ మిత్రుడు జీవన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, జీవన్ అండ్ ప్రవీణ్. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ నాతో పాటు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ చర్చని మళ్ళీ తెలంగాణలో తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. టుమారో తెలంగాణ is going to enact సేమ్ లెజిస్లేషన్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ టైం. చివరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే భూములకు సంబంధించి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందో, యాజ్ అ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ లాస్ట్ 2 decades, ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపీనింగ్. భూములు సర్వే జరుగుతుంది, అసైన్మెంట్ భూములకు సంబంధించిన మార్పు వచ్చింది, ఇనాం భూములకు సంబంధించిన మార్పు వచ్చింది, రకరకాల లెజిస్లేషన్ చేంజెస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రైతు గ్యారంటీ ఒక ముందడుగు. చాలా రాష్ట్రాలు ఇంకా హెజిటేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఏపీ టుక్ ఏ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ బ్రింగింగ్ దిస్ లా. రేపు పొద్దున రూల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో తెలియదు, కానీ ఆ ప్రయత్నం చేసినందుకు సంతోషిస్తూ ఆ చట్టం మంచి చెడుల మీద మీరు అందరూ ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నందుకు కూడా సంతోషపడుతూ, మీరు ఏ రోజున ఏవైతే డిస్కషన్ చేస్తారో లెట్ దిస్ డిస్కషన్ గో టు అప్రోప్రియేట్ అథారిటీ. ఈ రూల్స్ మేకింగ్ లో ఈ రోజు జరిగే చర్చ కూడా అందులోకి వచ్చినట్లయితే ఉపయోగం ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Felicitation by our President and General Secretary, Sunil Kumar. Thank you for a good lecture. వాష్రూమ్ కూడా అప్పుడే జరుగుతుంది అనుకున్నా అట్లే